match à Washington, les match-ups de trio sont différents. La ligne de Dubois est opposée à celle de Suzuki. C'est pas le cas ici à Montréal. Est-ce que tu crois que l'espèce de mentalité différente quand tu affrontes un trio différent vous aide vos trios qui ont été échangés dans le match-up, Martin, actuellement? Ben, ça nous a aidé pour une game. C'est juste une game. Ça fait partie d'une série. À la maison, tu as le dernier changement. Fait que tu peux dicter plus de choses. Mais il faut que tu sois prêt de jouer contre n'importe qui. Est-ce que la série vient d'entrer un peu dans cette phase-là, où là, il y a comme le jeu d'échecs qui commence? Tu l'as probablement vécu souvent comme joueur, tu étais une ligne qu'on essayait de changer et tout ça. Comment tu joues, toi, avec ça comme entraîneur maintenant? La même chose. Je te dirais que la game d'échecs, elle commence bien avant la game 4. Puis tu as toujours... la game te parle. Tes joueurs te parlent, leur comportement et tout. Tu fais des ajustements, tu fais des changements. Ça fait partie d'une série de 4 de 7. Tu as mentionné dans les dernières semaines que l'expérience puis les matchs avec une intensité comme celle-là, ça ne s'achetait pas. Tellement arrivé d'affaires dans la série jusqu'ici. As-tu l'impression que ton club a pris une coupe d'années en quelques soirs? Oui, c'est sûr, quand tu expérience, c'est un niveau de hockey-là. Puis je parle pas juste de hockey, parce que c'est toujours une game en dedans de la game. Puis c'est dur à apprendre ça. Game 43 d'une saison régulière. Fait que c'est ça que ça monte. Ça monte ce niveau-là. Faut que tu sois engagé, faut que tu sois brave, faut que tu sois calculé, puis c'est une belle expérience. C'est quand même plusieurs semaines que ton premier trio est constant offensivement. Puis tu as aussi souvent répété que la constance, c'est quelque chose qui était dur à aller chercher. Es-tu surpris quand même de la rapidité à laquelle ce trio-là, Suzuki, Goaltender, s'est hissé quand même dans l'élite de la Ligue offensivement, les trois ensemble? Non, je suis pas surpris. Moi, je pense que ça part tout avec l'autre côté de la glace aussi. Il faut qu'ils continuent à être disciplinés de ce bord-là. Puis plus qu'ils vont être disciplinés de ce bord-là, plus que la game offensive va être là pour moi. Antoine et Eric? Martin, il y a souvent, les projecteurs sont souvent braqués sur le gardien de but à Montréal. Ça a toujours été comme ça. Quel est le défi pour un gars comme Debèche, considérant que c'est une recrue, un goaler recrue qui arrive en série? Quel est le défi pour lui? Mais je pense qu'il n'est pas tout seul dans ce bateau-là. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de coéquipiers autour de lui qui passent à travers la même chose. On sait on est une jeune équipe, mais c'est de se concentrer sur qu'est-ce qu'il peut contrôler. Puis je sais, la foule, tout le niveau de hockey qu'il faut t'amener à cause des séries. Je sais c'est un autre niveau, mais moi, c'est de truster le training, tout qu'il a fait. Puis comment il a fini l'année avec nous autres, mais trust ça. Ces 2 derniers départs, il était excellent pour nous autres en fin de saison. Ça nous a aidés. Puis je pense d'autres, j'ai une confiance. Puis truster le training. After game 1, there was a sentiment from your group that if you just bring that effort from the third period, you'll be fine in game 2. The Caps raised their level. It looked like the team learned a lesson that the level still has to come up even when you play well. How much is that a part of the message after a great game 3 for your team, knowing the Caps are going to raise their level? Of course they're going to raise their level, and so for us, we got to stay sharp, and you got to try to start the game the way we finished it, which is a hard task against a Washington team, but it's to pile some consecutive minutes with momentum, and when you lose it, it's to go get it back as fast as you can. And there's not one way. It's just a collective game that you have to bring to be able to do that, to keep it or go get it back. I know you said Savard is just maintenance. Is there a chance that he might not be available tonight, or he's... I'm pretty sure he's going to play. Hartman, Dan, and Stu. Your Capitals counterpart kind of went really out of his way to talk about messing around at warm-ups and TV timeouts and after periods.
I don't know to what extent, you know, Harper has to be really close to that line sometimes, and I think he was yapping a bit at warm up, and you know what happened at the end of the second is. Do you feel like there's maybe going to be a magnifying glass on him? Like how would you like him to manage that? I think it's Are you going to be okay with it? magnifying glasses on the whole team, you know, both sides. I think they want to eliminate the shenanigans after the whistle, you know, which, you know, it's easy to say now, you know, but like, you know, the guys are going to react in a certain way, and you got to be careful the way you react, and, you know, we want to be near that line, but you got to be careful crossing it. That's not just Jacko, it's everybody. Yeah. Mario, you've seen Nick Suzuki raise his level since, let's just say, from the Four Nations, coming back from the Four Nations, accept that challenge to, you know, help guide this team. His play on the ice is obviously raised. Have you seen him raise a level too in the role of the captain, of the leader as well, or has that just been steady in his play? Yeah, I mean, I think it all comes together. You know, I think Suzy leads first and foremost with, you know, his action on the ice. I think he pulls a team. He's definitely more vocal too. Like, it hasn't happened just from that point on. I think it's been a constant evolution of the way Suzy's gonna lead off the ice as he keeps getting older and more experienced. But you know, I don't think that the prime approach of Suzy's leadership is going to change, and he's going to be a player that pulls the group with his actions on the ice. And the rest, I think, is going to keep evolving, but it's going to always start with that. We'll take two more. We'll finish with Stu and Jean-François Chaumont. Marty, apart from his obvious skill with Lane Hudson, one of the things that's impressive is just how humble he seems as a kid, and Nick Suzuki seems to be the same way. How important is that for young players? Is that something you talk with them about in this market, or is that something that comes natural to guys like that? I mean, I think, you know, the culture that we've tried to build, and not to say that there wasn't a good culture before, but we really define it and really work at it. I think humble is part of it, you know, and I think when you have humility in your working environment, I think it's contagious, and I think it's reassuring too that everybody's kind of, you know, on the same level, so to speak, and we have guys that probably get more recognition, but they don't walk around like they know they get more recognition, you know. I think it's a very close group because of that, and you'll never have a close group unless you have humility inside your group. On termine. Salut Martin. Samuel Montembeault, vraiment c'est une pièce importante du casse-tête de l'équipe. De ton expérience, quand tu perds un joueur important, est-ce que ça peut être un dur pour le moral ou en série, ça va peut-être encore souder les groupes encore? Non, moi je pense que c'est next man up mentality, puis je pense que depuis ici, on a vraiment apporté cette approche-là. On a eu des blessures et tout, puis on continue. Puis je pense que c'est ça qu'on va faire. Marty, just on Primo, what he's done since Yeah. leaving Montreal, what does that give you confidence? Yeah, Or is no, it it's the- amazing what he's done. You know, in the last 3 months, we went down there and I've heard nothing but good things. You know, obviously his play spoke for itself, but like, you know, it's beyond his play. What Primo has been able to have an impact down there. Then I heard nothing but good things. We're happy to have him back, and you know, after what he's done the last 3 months, you know, I feel very good. Merci Martin. Okay, merci.